le 21 octobre. Prévoyez-vous voter lundi? Si vous êtes un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection, vous pouvez voter. Si vous n'êtes pas inscrit pour voter, vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote. Visitez élection.ca ou appelez-nous pour connaître l'adresse et les heures d'ouverture. Pour l'information officielle sur le vote, visitez élection.ca ou téléphonez au 1-800-463-6868. C'est notre vote. L'hiver sera ici à rencontrer. Et quelle meilleure façon de se préparer qu'avoir un all-wheel drive Kia SUV. Louez un 2019 Kia Sorento LX. All-wheel drive pour juste 209 pièces aux 2 semaines, taxe CIFA inclus, avec financement 0% pour 84 mois. De 20 chevaux, il y en aura 2 de reste en stock. Aussi, pendant le mois d'octobre, avec l'achat d'une nouvelle Kia, vous avez la chance de gagner de 100 pièces jusqu'à 1 000 pièces contre votre achat. Rentrez aujourd'hui chez Tuscan Kia, 158 stars, Yarmouth. Ces nouvelles sont commanditées par All right. So what to talk about? Anyone have some interesting topics they saw or heard? Something new for me. Went to watch the new Joker movie this weekend. Very, very dark themed film. Without spoiling it really for anyone. A Joker being a villain in Batman, which I don't really... don't really necessarily care a whole lot about the Batman series. I apologize for those of you that are diehard fans. I'm not. And that's fine. I'm just seeing that I'm about a minute over here. About a minute over. Excuse me a second. I'm just going to adjust that. 2:30. Exactly a minute over. So 2 minutes and 30 seconds is what I'm looking for. That's what I'm going to throw in there. I'm going to dump that one. And that's got it. Cool. So yeah, watch the new Joker. I'm not a huge fan of that DC Universe Marvel. I've come to like. Nonetheless, I haven't watched a Batman show since Dark Knight that Heath Ledger played the Joker, ironically. But the movie was outstanding. If Joaquin Phoenix doesn't win Actor of the Year for that, I can't imagine who would beat it. Because he played the nuances of that sort of mental anguish, or that kind of deranged mental state. Played that to an absolute T, which can be expected because we've seen him play some twisted characters in the past. Nonetheless, it basically, part of what makes that movie so crazy, I don't know if crazy, I guess that's a pun whether I liked it or not, is you can see how a normal person could be pushed over the limit. A normal person who's deranged, mentally deranged, I guess, could be pushed over the limit. Because just a regular person could get pushed over the limit with some of the events that happen in that show, let alone somebody that's got that kind of history. So thanks for tuning in, guys. Just doing a quick review of the Joker without putting any spoilers out there. So I'm weighing my words so heavily because I'm like, how do I not ruin this for people that haven't seen it? If you like dark movies especially, you may enjoy that. So go check it out. Or, yeah, view it somehow. It's up to you how. Hey, Jeff. It's a good show in my estimate. Some of the dark aspects of it, you can imagine getting pushed over the edge, I guess. And
it's one of those things that's hard to talk about. We're talking after the show, my friends and I, and four of us went out to watch the show basically together, and chatting a little bit. One of the guys had to go to work last night. We work with him at the hospital. He's a security guard, so he had to head right to work, so he couldn't stop and chat much. But we did chat for a second over coffee. As much as you want to like it, part of you is like, dude, I don't know if I should like this show. There's so much evil that shows or manifests itself in that you're like, I don't know. But I have to appreciate how well it was done, I guess. And hope to God that it doesn't cause any repercussions of the deranged. So it seems to be that type of deranged person that's gonna want to flip that chessboard over, so to speak, and there we go. Yeah. I got to study up a little bit on ego and stuff, because the more I talk about it to buddies and people around. Hey, Jordan. Can't tell who's on, but thanks for tuning in, nonetheless. If you want to hear my crazy ramblings in French, it's toned down like on a 10-point scale, 10 being crazy extreme ideas and conspiracy theories and stuff. My radio stuff's about a 1 or 2. It's just silly little trivial stuff that you talk to a stranger at a party that you've met for the first time. You don't want to jump right into to real big theories and ideas with a stranger, because they'll be like, who the frick is this idiot? So the radio show happens Monday to Friday, noon to 3, Atlantic Standard Time. This Facebook Live tends to go in conjunction, and of late I haven't really had anything new to talk about, or really had the time to hash through some of the stuff that I had already spoken about. Haven't even had the time to edit the videos. As I noticed, there's a lot of time, even at the start of this one, where it's just dead air while I'm editing the flow of the shows. So eventually I'm going to get on YouTube and edit those blank spots out, and just take out the stuff that's either too redundant or too stuttery, or because my mind is not in the right spot. Sort of like now, I'm just looking, making sure everything's flowing, and as soon as I take that attention away, it's hard for me to remain into the conversation as well. But anyway, gonna hash through what is ego a little more. What do you guys consider as ego is when you hear somebody talking about, oh, that's just someone's ego, or that's my ego, or whoever's, that guy's an egotist, or the reason I ask, and the reason I wanted to define it more, is as soon as I start really diving deep into some of the big topics I want to hit on, some of them have to do with ego and your mind, I guess. And I want to make sure that when I'm talking about that everybody's on the same page as me. So if I have to jump back and describe it, so be it, I'll do that. But whatever you think, let me know. You can pop a message in there. And when I've just got the show going in the background, I usually have the time to check that out. I'm just going to, checking that out. That's all good. Gonna play some Tragically Hip here coming soon. Play some Wheat Kings for people after the it'll be, I don't know, about 12:17. So I'm live on CIFA at 12:16 and 49 seconds. Just got a brief little intro for the show for today. There we go. Delete that. There we go.
delete that. Cool. So the show is still new enough. I've only been at it for a little over a month. It's still new enough that I'm trimming stuff out all the time. Trying to make sure that this thing is going to flow for the people that are listening to the radio, especially. And I apologize on the Facebook. It makes for boring viewing if you're just tuning in for the first time, especially. You don't know what to expect. Cool. That'll do. And that is going to be the intro for the Tragically Hip. So that'll be playing at about 12:17. Wheat Kings, from their Fully Completely album, released when? 1992. Released. I'm going to Google what released is again. Released. Libre. Cool. So that's coming. Yeah, Ego. I can just riff a little bit for those of you that are looking to get my explanation of ego if you've never heard. It's basically the part of your brain that runs innately. It runs your body, runs your motor function and stuff like that. It's also for me, and it turns out not everybody, is the source of negative self-talk. So when I'm really harping on myself a lot and saying, what kind of stupid idiot are you, saying stuff like that, or like when a cute girl says hi and you don't have a clue what to say, that my ego's like, oh, you stupid idiot, what are you doing? So it's always a negative self-talk for me. It's I can't really ever recall a time where I've gotten true in earnest, true positive speech, inner speech to myself. It's always been a negative. So yeah, that is sort of where that part is housed. It seems to be part of... Hello. Thanks for joining. I can't quite tell. Hi, Lynette. So, just to reiterate, ego, I think, is the part that governs your body's functions, and it's what kept us alive as corporal beings, as a person with a body to live in, basically. It's what kept us alive for all these years, so obviously you did a great job. The catch to it, potentially, is that it can be negative. So there's part of your brain called the default mode network, the DMN, and that is where your ego is housed, it seems, and you can shut that off. I'm about to be live here in just 30 seconds, less than that. That's funny. Hello, c'est 12h16 et vous rendez ici dans Tous Chat avec Jay Hubbard, à Voix'd Par-en-Bas. À venir dans mon émission aujourd'hui, les annonces communautaires, qu'est-ce qui se passe aux écoles, qu'est-ce qui se passe aux salles par Maurice Leblanc, les journées nationaux des bonnes fêtes et anniversaires locaux, les fêtes des fameux et des événements d'alentour, toutes sortes de beaux tunes. Alors tenez m'écouter ici sur CIFA 104,1 FM, le son du sud-ouest avec moi, Jay Hubbard, à Voix'd Par-en-Bas. À cette heure, demande spéciale pour Tragically Hip. Ça, c'est appelé Wheat Kings.
Ça c'est Vikings par le tragically hip Astaire Papa Rocker, je joue de la guitare.
guys. Sorry about that. Le premier jour, la paix au roulement, je me trouve mal, m'avoir tout fait tard, j'ai pas pu du monde jusqu'à 2 heures du matin. J'étais toujours mon frère capitaine en hard, Mylène, en chemise de laine, travaillait au dur pour gagner notre argent. Avions sorti bon sur Voix'd Par-en-Bas à part exact à Voix'd, me mis au bord de l'engine pour me réchauffer. À la fin de novembre, il faut quoi chaud, le suite du bois d'un botte du lot, écoutez, c'est une histoire à vous conter. Que John Malvern et Joy Beer, sur la deuxième note, me trouvant mieux, ma capitaine, on vous dit quoi pour l'hôtel. Quand tout s'est collé, du tchal à neige, d'un bas, elle pense, elle va, souris de la house, tout début. Le prix de la toast et une coupe de tête, et moi et Joe qui ont fait chacun, c'est du monde qui nous a croisé beaucoup mieux. Le bateau, la pluie sans plus, ça sort de la piste du couvent la plus, rendu au sur-ouest l'île au gros air. Beethoven et Slappy et Pot et mon déjeuner sont plus à flotte et figurés d'accès sont finis. Qu'est-ce que nous allons faire à cette heure vidéo de Michalet et Sabzateur nous mire à Caroquet et Bounalo? Hey Alan, how's it going? C'est la fête de notre vie, ma vie va voir son sacré bon bateau. Le voyage à James, il venait crier à Dieu qui nous voyait arriver juste en temps pour nous sauver. Avec croque à canne de sac à laine, périr pour une grande laine, avoir trouvé sa scopper débouchée. Sur la gontienne, dans la mer, encore mis les pieds à terre, j'ai décidé que c'est là que je vais la rester. Et tous les ans, à la fin de novembre, je passe une bout du Jay Hubbard, et je pense que qui fait beau ici la terre. Je vais voir par ma vie sur la main, puis je me souviens comme si c'était hier. Attention les femmes. There we go. Yes, sir. Get back here. Hey. Message John. We're just talking about you today, John. I was doing the eyebrow bounce goes and a Y12 ad on access echo, so I'll be right back. C'est couramment 12h30, vous êtes rendu ici sur CIFA 104,1 FM, le son du sud-ouest avec Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas. Voici vos annonces communautaires pour vous tenir au courant de ce qui se passe le mardi 15 octobre. Faites-vous sûr d'avoir une façon d'écrire cette information ici, car c'est sûr qu'il y aura quelque chose que tu aimeras faire. Pour commencer avec une chasse à l'as demain au Club Acadien dans Saint-Anne-du-Ruisseau et tous les mercredis soirs. Le jackpot est déjà en plus de 1 255 pièces. Ça commence à 7h
Na 51 cartes terrestres, le tirage est à 8h30. Pour autre information, vous pouvez le rejoindre au 902-648-2203. Na aussi une chasse à l'as à la Wedgeport Legion, bras 155 sur la Corporon Road, dans Wedgeport-le-Bas. Tous les jeudis soirs, jackpot est déjà au moins 2924 pièces. Il y a 31 cartes terrestres. Billets sont en vente de 7h jusqu'à 8h du soir à la Legion même et toute la semaine à la Shop à Carl à Wedgeport et le bar à la Legion entre 3h et 8h. Le tirage est à 8h15 du soir. Pour autre information, vous pouvez le rejoindre au 902-663-2658. 663-2658. Aussi, un chasse à l'as de semaine ici au Clare Golf and Country Club. Jackpot est estimé à 125 000 pièces, $125,000. Rank 6 cartes terrestres. Billets sont en vente de 6h30 jusqu'à 8h30 du soir à la Clubhouse. Tirage est à 9h. Si vous regardez pour quoi différent à faire, vous pouvez prendre un petit trip par Aho pour une souper d'automne le dimanche 20 octobre à 4h30. Il y aura un souper à la dinde avec thé ou café et dessert à la salle paroissiale de Sonyville, rank 12 pièces chaque pour les adultes et les enfants sont gratuits. Vous pouvez réserver et acheter vos billets en avance par téléphoner Linda entre 1h et 5h de l'après-midi du lundi au vendredi au 902-769-2113. N'oubliez pas de payer pour vos billets de 50-50 pour le transport de Claire qui est rendu à 1326 pièces, estimé d'être en plus de 1400 pièces par le temps du tirage qui arrive tous les vendredis à l'entour de 1h de l'après-midi. Ils sont rankés 2 pièces au morceau et si le billet gagnant n'est pas payé pour, personne ne le gagne. Pour autre information là-dessus, vous pouvez rejoindre le transport de Claire au 902-769-2333. Vous pouvez maintenant acheter des cartes pour le bingo de Radio CIFA qui sont tous les vendredis soirs à 6h chez Dell's Home Hardware à Pamlico et tout. Rank 7 pièces pour une bundle de cartes et le tirage pour le gnome chanceux, Lucky Number Draw, et encore gelé à 10 000 pièces pour le deuxième out of 8 semaines. Aussi, n'oubliez pas, checker out mon concours sur la page Facebook à Radio CIFA appelé Quel véhicule est-elle? Avant le tirage dans l'heure du 2h les vendredis. Là-dessus, je garde pour des bonnes réponses aux questions sur l'année, la marque et le modèle de la voiture dans le portrait que j'ai soumis et faites-vous sûr de suivre les règles du concours dénotées sur la poste pour être éligible. Cette semaine-ci, vous aurez la chance de gagner un t-shirt noir de l'album neuf à Jacques Surette appelé Marche, Marche, Marche. Encore à venir, qu'est-ce qui se passe aux écoles, qu'est-ce qui se passe au CEL par Maurice Leblanc, des journées nationales, les bonnes fêtes et anniversaires locaux, les fêtes des fameux, des événements d'alentour et toutes sortes de bons tunes. Alors, tenez, m'écoutez ici sur CIFA 104,1 FM, le son du sud-ouest, avec moi, Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas. Joe Ben. There we go. Throw that in there. Wonderful. Back on time. Go here. Just gonna delete this message. There we go. Cool beans. I'll tighten that a bit so this doesn't move. There. That's funny. I'm no expert, but say something crazy. How to get away with saying something crazy. I'm no expert, but
The Joker was a good film. I'm just asking questions. Ha. Well, or... Hello, Raja. How are you? Oh, yes. $47. I got nothing really to talk about today. So, I'm just going to sign off, I guess. It gives me the freedom to put songs on from my phone. So, nonetheless, thanks for tuning in. Yeah, I hope to hear from more people and kind of figure out what's going on. Hopefully get some interesting guests on for you either way. Thanks for tuning in, guys. Appreciate it. Later.